we are going to give three categories of lawyers, and it will be given away in the month of June, which is the beginning of the judicial year. After May, we assemble for next judicial year. So every June we will have this. This award, one category will be for lifetime achievement for seniors who have indelible mark complaints. Second will be seniors doing well and want to take over the growth of the institution. Third will be for youngsters. So we will fear of damage we will be having a very formal, neutral, fair selection system and announce this award every month. So for those who are wondering what we are going to do with this small association, this is the road map we have chosen for forward. We may expand our activities, but one thing is clear, we always support you. We will take a receptive part and we will not give any room for any allegations or suspicions or apprehensions from anybody. Thank you for raising this occasion. I welcome you. Thank you, sir. The Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, mkstalin, has issued a congratulatory message to the members of the Madras High Court Journalists Association. I now invite the Secretary of the Association, Mr. D. Ramesh Kumar, to read out the message of the Honorable Chief Minister. அந்த வாழ்த்து செய்தியில 16/3/2023 அன்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற பத்திரிகையாளர் சங்க துவக்க விழாவிற்கும் கோர்ட் மீடியா அந்த லக்ஷ்மண் ரேகா என்ற தலைப்பிலான PSL பிரசாத் லெக்சர் சீரியஸின் தொடக்கத்திற்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாண்புமிகு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் பொறுப்பு தலைமை நீதியரசர் மாண்புமிகு திரு டி. ராஜா அவர்கள் தலைமை வைக்க மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு எஸ். வைத்தியநாதன், மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு ஆர். மகாதேவன், அட்வொகேட் ஜெனரல் திரு சண்முக சுந்தரம், சென்னை புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் திரு தலைவர் திரு P.S. அமர்தாஸ், பார் கவுன்சிலுடைய அகில இந்திய தலைவர் துணைத் தலைவர் திரு எஸ். பிரபாகரன் உள்ளிட்டோர் வாழ்க்கையை வழங்குவது மிகுந்த மகிழ்ச்சிக்குரியது. நீதித்துறை, ஊடகத்துறை இரண்டும் உயிரோட்டமான ஜனநாயகத்தின் ஆணைகள். நீதிமன்றங்களுக்கு நீதி வழங்கும் சுதந்திரமும் ஊடகத்துறைக்கு கருத்து சுதந்திரமும் இன்றியமையாதது. இந்த உன்னத நோக்கங்களை முன்னிட பறக்க விடவே நீதித்துறைக்கும் ஊடகத்துறைக்கும் இடையிலான லட்சுமண ரேகை என்ற மிக பொருத்தமான தலைப்பில் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. நமது அரசியல் சட்டத்தில் பத்திரிகை சுதந்திரத்திற்கு என்று தனி ஒரு பிரிவு இல்லை என்றாலும் அரசியல் சட்டப்பிரிவு 19 வழங்கப்பட்டுள்ள 6 அடிப்படை உரிமைகளில் ஒன்றான பேச்சு சுதந்திரத்தின் ஒரு அங்கமாகவே ஊடக சுதந்திரம் நீதித்துறையால் கருதப்பட்டு அந்த உரிமை மாண்புமிகு நீதியரசர்களால் கண்ணும் கருத்துமாக பாதுகாக்கப்படுகிறது. அதன் அடிப்படையில் தான் ஊடகங்கள் ஜனநாயகத்தின் 4வது தூணாக திகழ்கின்றன. ஊடகங்களின் சுதந்திரம் என்பது ஏதோ ஊடகங்களுக்காக பயன்படுவது மட்டுமல்ல, அது மக்களுக்காக பயன்படுவது. ஏனென்றால் தங்களை சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்ற தகவலை அறிந்து கொள்ளும் அடிப்படை உரிமை மக்களுக்கு இருக்கிறது. அதன் அடிப்படையில் தான் ஊடக சுதந்திரம் போற்றி பாதுகாக்கப்படுகிறது. அவதூறுகளுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கும் இந்திய தண்டனை சட்ட பிரிவு 499 உண்மையான தகவலை வெளிப்படுத்துவதற்கு 10 பாதுகாப்புகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் 2 பாதுகாப்புகள் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள், நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் குறித்து எழுதும் ஊடகவியலாளருக்கு பாதுகாப்பு என்பது மிக முக்கியமானது. ஊடகவியலாளர்கள் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் குறித்த செய்திகளை வெளியிடும் போது நீதிமன்றங்களின் அதிகாரிகளை பாதுகாக்கும் விதத்திலும், நீதி பரிமாற்றத்தில் குறிப்பிடாத வகையிலும், நியாயமான விமர்சன எல்லை தாண்டிடாத வகையிலும், நீதித்துறையின் புகழுக்கு பாதகம் ஏற்படாத வகையிலும் ஊடகவியலாளர்கள் தங்களது சுதந்திரத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இதுபோன்ற ஊடகவியலாளர்களின் பாதுகாப்பை நீதித்துறை நிலைநாட்டிட வேண்டும் என்ற லட்சுமண ரேகைக்கு மிக பொருத்தமான எடுத்துக்காட்டு மறைந்த PSL பிரசாத் அவர்கள். அதனால்தான் அவர் பெயரில் இந்த நிகழ்வு நடைபெறுகிறது. சென்னை உயர்நீதிமன்ற பத்திரிகையாளர் சங்கம் மறைந்த PSL பிரசாத் போன்ற திறமையான பத்திரிகையாளர்கள் கொண்டது என்பதை நான் அறிவேன். நீதிமன்ற நடவடிக்கையின் உண்மைத்தன்மை துளியும் குறையாமல் நீதித்துறை நீதி வழங்கும் நிர்வாகத்தின் முன்கூசி கூட குறிப்பிடாதவாறு நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளை எப்படி பிரசுரிக்க வேண்டும் என்பதற்கு பிரசாத் அவர்களை நீதிமன்ற செய்தி கட்டுரைகள் ஒரு என்சைக்ளோபீடியா என்றே சொல்ல முடியும். அதன் வழிக்கு இந்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற பத்திரிகையாளர் சங்கம் அதன் தலைவர் திரு A. சுப்பிரமணியன், செயலாளர் திரு D. ரமேஷ்குமார் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகளின் தலைமையில் செயல்பட்டிருக்கிறது எனது பெருமகிழ்வுக்குரியது. மறைந்த திரு PSL பிரசாத் அவர்களில் நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சி சட்டத்தின் ஆட்சிக்கும் ஒழுக்கமான சமுதாயத்திற்கும் சுதந்திரமான பொறுப்பான ஊடகங்களுக்கும்
சுதந்திரமான நீதித்துறையும் இன்றியமையாதது என்பதை வெளிப்படுத்தும் விதத்தில் அமைந்திருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு எனது பாராட்டுகளை தெரிவித்து நிகழ்ச்சி வெற்றி பெறவும் ஜனநாயக விழுமியங்களை காப்பதில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற பத்திரிகையாளர் சங்கம் துணை நிற்கும் மீண்டும் என் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அன்புடன் மkstalin. We express our immense gratitude to the Honorable Chief Minister for his kind message. Ladies and gentlemen, we will now honor the dignitaries on the dais. I request that A. Subramani, President of the Madras High Court Journalists Association, to honor the chief guest for today's function, the Honorable Acting Chief Justice of the Madras High Court, Honorable Sir Justice Raja. Thank you, sir. I now request the D. Ramesh Kumar, the Secretary of the Madras High Court Journalists Association, to honor Honorable Sir Justice S. Vaidyanathan, Judge, Madras High Court. Thank you, sir. I now request Sir Wilson Asirvadan, the Vice President of the Association, to honor Honorable Sir Justice R. Mahadevan, Judge, Madras High Court. Thank you, sir. I now request Sir R. Ramji, Vice President of the Association, to honor the Advocate General of Tamil Nadu, Sir R. Shanmugasundaram, Senior Advocate. Thank you, sir. I now request Sir J. Madan, Executive Member of the Association, to honor the President of the Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry, Sir P.S. Amalraj. Thank you, sir. I now request Sir Bharat Saravana Kumar, the Executive Member of the Association, to honor the Vice Chairman of the Bar Council of India, Sir S. Prabhakaran, Senior Advocate. Thank you, sir. Sir S. Prabhakaran, Senior Advocate and Vice Chairman of the Bar Council of India, is an advocate for the advocates. He is the voice of the South in the North, a true leader of the bar, and we are privileged to have him amongst us. I now request the guest of honor, Sir S. Prabhakaran, Senior Advocate and Vice Chairman of the Bar Council of India, to deliver his address. The Honorable Acting Chief Justice, Mr. Justice T. Raja, the Honorable Mr. Justice S. Vaidyanathan, Judge High Court of Madras, Honorable Mr. Justice R. Mahadevan, Judge High Court of Madras, the Honorable Mr. Justice Jagdish Chandra, Honorable Mr. Justice Krishna Kumar, Honorable Mr. Justice Satyanarayana Prasad, Honorable Mr. Justice Lakshmi Narayan, and additionally my esteemed friend Mr. Amalraj, respected Advocate General, the Senior Advocates, Vice Chairman of the Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry. The association has been started. Madras High Court Journalists Association, MHJA. I think there will not be any problem for the letter patent, because as far as my concern, starting a new association, there will be a problem with the court campus. But the Journalists Association has been newly created. Everybody knows to us.
it started nearly, not just the press room has been allotted by the High Court to the media nearly 40 years back. I had an accustomed with the press peoples, particularly earlier Mr. Bagadesh was there, the interviewer, and subsequently in the year 90s, Mr. Subramani came and many members from the media. I had an occasion many times. They always pulled my legs. In the year 2004 and subsequently many occasions, I had a lot of problems. Even yesterday, we announced the entry of foreign lawyers. Some of the Delhi people have been, they have just even said that the Bar Council of India has been permitted the entry of foreign lawyers. There are a lot of condemnations, and only few angles the appreciation has come. What I have been trying to say, as far as the press people is concerned, nowadays we do not know to find out even there are a lot of YouTube channels are coming and misuse of their position. That's also taking place. But the wrong reporting has come. The money just even today morning also I spoke to him. Sir, please kindly either the judgments or the whatever the highest statutory body in the country, when we are delivering certain issues, and the report must be the truth. If the report, if a wrong report sent the message coming to the members of the bar or the public, then a lot of problems will arise. For that, I wanted to quote the words of the great Scottish author Thomas Carlyle, as he wrote in his book on heroes, hero worship, and the heroic in history. And then subsequently, the Balkhias said there were 3 estates in Parliament, but in the reporters' gallery, yonder, there sat a 4th estate more important far than they all. Prior to this, at the time of the French Revolution, Thomas Carlyle used an expressive bias. They led to the birth of the freedom of press. He was one who believed that press was instrumental for an active democracy. And indeed, what was the said Thomas Carlyle is visible in today's world where the media has become the true pillar of democracy. We are always used it as called the 4th pillar of the democracy. The media, electronic media, all press. So, the significance of the press people is more important. Nowadays we cannot ignore them because the members here assembled, the lawyers and the media, that is one of the example how they are powerful. Because the media, whatever we say, I appreciate Mr. Mani and Mr. Ramesh. They started an association because a single person stands in the name. If I say something else, it won't reflect. But as a chairman or as the president of any association, on behalf of the association, they can go anything, they can say anything, and welfare of the society. So therefore, every day the members of the bars are knocking the doors of the justice. We are getting some justice to the public, and their voice only they are not bringing into the knowledge of the society. So therefore, I say, and one cannot also never forget the diary of a young girl, also known the diary of an Annie Frank, describing Nazi anti-Jewish persecutions in Germany, in how the little girl's diary still echoes through the ages about the children's suffering. These are all brought only by the media. Otherwise, if anything happens, even the 10 years before, if anything happens that will reach after 2 or 3 days.
if anything disposed now in media display, even in Karnataka, even in Kerala or in India, anywhere, even the America, everywhere, within a fraction of seconds, we are receiving calling from those countries. So because such a powerful the media is, so in such a circumstances, how they should be acted upon, that is the more important. You started the association now, I am happy that Mr. Mani, the Madras High Court Journalists Association, has been started. It's a welcome move, that too in the presence of Honorable Acting Chief Justice, the just accommodate moving the judges, the Honorable Justice Vaidyanathan and Mahadevan, with their blessing you started an association. Definitely it will go in a high democratic position in the country. There will not be any ambiguity by any of them. Particularly why I am saying this, the media, electronic media is more powerful, and they should, before anything, address or telecast, they should understand what is the repercussions. If you are bringing out, what will happen? If you are giving the wrong message, then how it will reflect? And then one more thing I wanted to tell you, the press people or many people are here. When you are entering to the court premises, the judges will say, at the time of hearing the matters, they may say this and that, because after hearing the learned counsels, they may say that they are expressing to get the truth of the counsels or by the society. Then immediately that will not be in the order. Then what the judges says immediately that has been displayed in the media, then it will create a problem. So it's happening. Every day it's happening. Even on the day in Supreme Court, what is discussion went on, then everybody has said that is in the proceeding. So therefore, with the great respect, the media peoples and the electronic media, because we are one of the members in the press council. Bar Council of India is one of the members of the press council. And there also the same problem, because the number of YouTubes that we are going to pass some regulations, we already inducted, and the press council has to look into it now. There is no any, and as of the WhatsApp messages and YouTube, there is no any regulations so far. So I am requesting, because your people are very highly the fourth pillar of democracy, you have to maintain everything, and in the concerns, we have to recommend, and we are also recommend, and your people, the many people, the judges are here, please kindly recommend them what are the consensus regarding the media it should become. And I hope that Mr. Mani, this Madras High Court Journalists Association will go away the very long, and in a Madras High Court, the flag will fly because you are reporting. Thank you very much. Thank you, sir. Thiru P.S. Amalraj, Chairman Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry, is an affable leader of the bar, always on the front lines espousing the cause of the lawyers. I now invite Thiru P.S. Amalraj, Chairman, to deliver his special address. This is Jagadish Chandra அவர்களே, leaders Satyanarayan அவர்களே, leaders Lakshmi Narayan அவர்களே, Bar Council Vice Chairman, Co-Chairman, members of the Council, Advocate General Mr. A.G. Santosh அவர்களே, அகில இந்திய பார் கவுன்சில் துணைத் தலைவர் தமிழகத்தின் எஸ். பிரபாகரன் அவர்களே, கூடுதல் அரசு வழக்கறிஞர் நீலகண்டன் அவர்களே, அரசு வழக்கறிஞர் மற்றும் நம்முடைய சென்னை யூனியனுடைய மூத்த வழக்கறிஞர்கள், விருந்தினராக கலந்து கொள்ளும் பத்திரிகையாளர் நண்பர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் இந்த மாலை நேர வணக்கத்தை உருவாக்கிக் கொண்டு சென்னை உயர்நீதிமன்ற பத்திரிகைகள் சங்கத்தினுடைய இந்த துவக்க விழாவிற்கு இங்கே இந்த
இந்த விழாவை துவக்கி வைப்பதற்காக வந்திருக்கக்கூடிய பொறுப்பு தலைமை மற்றும் நீதியரசர்கள், ஜனநாயகத்தினுடைய 4வது தூணாக கருதப்படும் பத்திரிகை சுதந்திரத்தை இங்கே உங்களுக்கு எடுத்து சொல்ல வந்திருக்கிறார்கள். நம்முடைய சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் 50 வருட வரலாற்றில் நீதிமன்றம் வழக்கறிஞர்களும் பத்திரிகையாளர்களும் இங்கே இருந்திருக்கிறார்கள். அதற்கு நிறைய சான்றுகள் உள்ளது. இங்கே வந்திருக்கும் அனைத்து வழக்குகளுக்கும் தெரியும், நம்முடைய பத்திரிகையாளர்கள் நம்முடைய நீதிமன்றத்துக்குள்ளே நமக்குள்ளேயே இருப்பார்கள். நமக்கு அவருக்கு ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசமே இல்லை. நாம் சட்டம் படித்த வழக்கறிஞர்கள், அவர்கள் சமூகத்தை சார்ந்த வழக்கறிஞர்கள் என்று கூட சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு அவர்கள் நம்மளோடு இணைந்தே அவர்கள் நீதி பரிபாலனையில் மக்களுக்கு தேவையான அனைத்து வழக்கின் தன்மையையும் எடுத்து செல்வதில் அவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடமாக இந்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம். பத்திரிகையாளர்கள் என்று சொன்னாலே இந்த ஒரு செய்தியை மக்களுக்கு உடனுக்குடன் எடுத்து செல்வது அவருடைய முக்கிய பணியாக இருக்கும். அந்த செய்தி நம்பகத்தன்மையாக இருக்க வேண்டும், அந்த செய்தி உண்மையாக இருக்க வேண்டும். அது அவருடைய தனிப்பட்ட கருத்தாக இல்லாமல் ஒரு எந்த விதமான உண்மையும் மாறாமல் அது மக்களுக்கு சேரப்படும் பொழுது அதுதான் ஜனநாயகத்தினுடைய அத்தனை உரிமையும் அந்த மக்களுக்கு கிடைக்கின்ற ஒரு உரிமையாக கருதப்படுகிறது. இந்த பத்திரிகையாளர்கள் இருந்த பிறகுதான் நம்முடைய சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பல வழக்குகள், அதாவது பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் ஒரு வழக்கே இந்த பத்திரிகையாளர்கள் தன்னுடைய வழக்கின் தன்மையை உடனுக்குடன் அந்த பத்திரிகையிலே போடும் பொழுது மக்கள் தானாக முன்வந்து ஒவ்வொரு வழக்கையும் 48% அறிமுகம் செய்து வைத்தார்கள். அதற்கு காரணம் இந்த பத்திரிகையாளர்கள் தான். அது மட்டுமல்ல, அதாவது பார் கவுன்சில் நீங்க பார் கவுன்சில் எடுத்தீங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் நாங்க ஏதாவது ஒரு அட்வொகேட் தப்பு செய்திருந்தா சஸ்பெண்ட் பண்ணோம்னா இந்த சஸ்பென்ஷன் பத்திரிகையில வரும் பொழுது கிட்டத்தட்ட சாதாரண 200-300 வழக்குகள்லாம் பார் கவுன்சில் வழக்குகள் வந்திருக்கும். ஆனா இந்த பத்திரிகை வாயிலாக இந்த பொதுமக்களுக்கு இந்த செய்தி அடையும் போது இப்பெல்லாம் கிட்டத்தட்ட 600-700 கம்ப்ளைண்ட் எது தொட்டாலும் வழக்கறிஞர்ல கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு. அந்த அளவுக்கு அவேர்னஸ் இன்னைக்கு பத்திரிகையாளர் சங்கம் நம்ம நீதிமன்றத்துக்கு கொடுக்கிறதுனாலே இந்த ஜனநாயகத்தினுடைய 4வது தூணாக இருக்கின்ற இந்த பத்திரிகைகள் அவர்கள் பண்ணி நம்முடைய உயர்நீதிமன்ற வழக்கு நம்முடைய உயர்நீதிமன்றத்தில் கேம்பஸ்ல இருக்கிற இந்த பத்திரிகையாளர்கள் அதை சரியாக செய்கிறார்கள் என்பதை என்னுடைய கருத்து. அது மட்டுமல்ல, வழக்கறிஞர்களுக்கும் பத்திரிகையாளருக்கும் ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு நான் கருதுகின்றேன். நம்முடைய சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் எல்லாம் ஆனால் காந்தியடிகள் ஒரு பத்திரிகையாளராக இருந்தால் அது யங் இந்தியன் என்று ஒரு பத்திரிகையை நடத்தி அவர் சுதந்திரத்தை தாகத்தை கொடுத்து நமக்கு சுதந்திரம் பெற்று தந்திருக்கிறார். அதே போல அண்ணல் அம்பேத்கர் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை ஏற்றி கொடுத்த அண்ணல் அம்பேத்கரும் ஒரு பத்திரிகையாளர் தான். அது மட்டும் இல்ல, நம்முடைய நாமெல்லாம் மாமா என்று அழைக்கப்படும் வேறவர்களும் வழக்கறிஞர்கள் பத்திரிகை தொழில் நடத்தி வந்திருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, ராஜாஜி, வாவுசி, அது மட்டுமல்லாமல் சீமை தாமோதரனார், அதாவது பூவேசாவுடைய இலக்கியங்களை தேடி கண்டுபிடித்தவர் என்று சொல்கிறார்கள். அத்தனை வழக்கறிஞர்களும் பத்திரிகை துறைகளில் கொடிகட்டி பறந்திருக்கும் பொழுது அவர்கள் எண்ணற்ற சாதனைகளை அவர்கள் சுதந்திர போராட்டத்திலும் சரி, வாழ்க்கையிலும் சரி, ஒவ்வொரு பொதுவான விஷயத்திலேயே அவர்கள் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு அதை வெற்றியை கண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால் பத்திரிகையாளர்களும் கணிதர்களும் வேறு ஆள் இல்லை என்பதை நாம் தெளிவாக தெரிவிக்கிறோம். அதே போல ஒரு பத்திரிகையாளர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு அஞ்சாத குணம் உள்ளவராக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். அதே போல உண்மையை மட்டும் உறக்க சொல்லும் தன்மை உடையவை, வெளிப்படைத்தன்மை, போராட குணம் உள்ளவராக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வார். அதாவது லெனின் அவர்கள் அந்த பரேட் என்ற ஒரு பத்திரிகையை நடத்தி சொல்லும் போது அப்போது அந்த பரேட் பத்திரிகைக்கு தடை விதித்துள்ளார்கள். அந்த தடை விதித்தினாலேயே அவர் ஒரு புரட்சியாளரானார். அதுபோல நம்முடைய சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய பத்திரிகையாளர் சங்கம் போராட குணத்தை கொண்டவராக இருக்க வேண்டும். 1986 முதலில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தான் நம்முடைய பத்திரிகை சங்கங்கள் துவக்கப்பட்டதாக ஒரு செய்தி உண்டு. அதற்கு பிறகு நம்முடைய சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திலே தமிழ்நாட்டிலே நம்முடைய உயர்நீதிமன்றத்தில் பத்திரிகை சங்கம்
முறையாக பதிவுபட்டு ஒரு அசோசியேஷன் அவர்கள் ஒற்றுமையாக கேட்டு ஒரு சங்கத்தை துவங்கியிருக்கிறார்கள். பொதுவாகவே நம்முடைய பத்திரிகையாளர் நண்பர்களை வந்து கடந்த 25 ஆண்டு காலமாக நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன். 50 வருஷ வரலாற்றுல வந்து நாம 25 வருஷத்துல நம்ம இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு பத்திரிகைகளும் ஒவ்வொரு சேனல்ல மாறி மாறி வந்தாலும் அவர்கள் வழக்கத்தில் உள்ள ஒரு நல்லுறவு இருக்கிறது வந்து நம்ம என்றும் மறக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட அந்த வழக்கறிஞர் சங்கத்துக்கு, அந்த பத்திரிகை சங்கத்திற்கு இந்த நேரத்தில் அவங்க சார்பாகவும் குறிப்பா வழக்கறிஞர் சார்பாக ஒரு கோரிக்கையை நம்முடைய பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியோடு வைக்க நான் ஆசைப்படுகின்றேன். ஜனநாயகத்தினுடைய 4வது நாடு கருதப்படும் பத்திரிகை தர்மத்தையோ பத்திரிகை சுதந்திரத்தையோ நாம பிரஸ் மீட் கொடுக்கணும்னு சொன்னா காம்பவுண்டுக்கு வெளியில போயிட்டு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைய நம்முடைய நீதிமன்றத்தில் உண்டு. உச்ச நீதிமன்றத்தில் கூட கேம்பஸ்க்குள்ள அந்த பிரஸ் மீட் ஒரு வழக்கறிஞர் ஒரு வழக்கு நடத்தி முடித்தவுடன் அந்த வழக்கின் தன்மையோ இல்ல வெற்றி பெற்ற விதமோ இல்ல அதனுடைய சாதனத்தையோ வந்து உடனே வந்து நம்முடைய கேம்பஸ்ல சொல்லக்கூடிய அந்த உரிமை இங்கே மறுக்கப்படுகிறது. வெளியில இருக்கும்போது மூத்த வழக்கறிஞர் எல்லாரும் வந்து வெளியில போயிட்டு ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப தயங்குறாங்க. சோ நம்ம எந்த அது வக்கீல்கள் தான் சொல்றாங்க. இப்போ இதுல பத்திரிகையாளர் கூட எந்த விதமும் இல்லாம வெளியில ஒரு மைக் வச்சுட்டு அந்த செட் வச்சு நிக்கிறாங்க. ஆனா நம்முடைய மூத்த வழக்கறிஞர்கள் வந்து அந்த இடத்துக்கு சென்று பத்திரிகை அந்த பேட்டி கொடுத்து தயங்குறாங்க. அதனால எங்களுடைய தலைமை நீதிபதி இன்றைக்கு வந்து துவக்கம்ன்றத அவருடைய இந்த கோரிக்கை வைக்கிற உங்களுடைய இந்த துவக்க விழாவில் நீங்கள் இது நிச்சயமாக ஏதாவது ஒரு இடத்தை அந்த பிரஸ் மீட் செய்து கொடுத்தா வழக்கறிஞர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவமாகும். ஏன்னா ஒவ்வொரு வழக்கு தன்மையும் நீங்க இன்னைக்கு நீதிமன்றத்தில் நடக்கிற ஒவ்வொரு வழக்கும் அச்சு விழாமல், அதாவது உதாரணம் சொல்ல போனா லட்சுமிகாந்த் மர்டர் கேஸ்களும் எம்ஜிஆர் சுட்டுக்கொலை வழக்குகளும் வந்து கிட்டத்தட்ட பத்திரிகை வாயிலாக தான் ஒவ்வொரு மக்கள் தீக்கிறது இருக்கிற பெஞ்சில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பாமர மக்களுக்கு போய் சேர்ந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுல நீதிபதியுடைய நீதிபதி என்ன கேள்வி கேட்டா அதுல வழக்கறிஞர் என்ன கேட்டாலும் அதுக்கு எதிர்வினை என்ன சொன்னாங்க, எவிடன்ஸ் விட்னஸ் என்ன எவிடன்ஸ் கொடுத்தாங்கிறது வந்து ஃபேமஸ் கேஸ். அது ஒரு பத்திரிகையில வந்து கிட்டத்தட்ட எத்தனையோ வருடமாக அந்த செய்தியில வந்து கொண்டிருந்தது. அதுக்கு நீதிபதிப்பால் நாம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்றத வந்து மக்கள் மத்தியில் கொண்டு சேர்க்கிற முக்கிய பணியாக பத்திரிகையாளர் இருக்கிறாங்க. இது உன்னத பணியை நம்முடைய தலைமை நீதிபதி அந்த பிரஸ் மீட் தயவு செய்து நம்முடைய கேம்பஸ்ல ஏதாவது ஒரு இடத்துல கொடுக்கணுன்றத இந்த நேரத்தில் அவங்க சார்பாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே போல உண்மையை பத்திரிகையாளர்கள் வந்து உண்மையை வெளிக்கொணர்வதில் எந்த விதமான சமரசமும் இருக்கக்கூடாது என்று சொல்கிறார்கள். அதுக்கு உதாரணமாக குல்தீப் நாயர் அவர்களையும் அருண் சோரி, பிரிட்டிஷ் நந்தி, கோயங்கோ மற்றும் இந்து ராம் இது போல இன்னும் நிறைய பத்திரிகைகள் இருக்காங்க. உண்மை தன்மையில் எந்த விதமான சமரசத்தையும் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். அது இந்த பத்திரிகையாளர் சங்கம், இந்த நிர்வாகிகள் இந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு உண்மைத்தன்மையை, அதாவது என்ன செய்தியோ அந்த செய்தியை நம்பகத்தன்மையோடு மக்களுக்கு சென்று சேர வேண்டும் என்றதை நீங்கள் எந்த விதத்திலும் அந்த குறிப்பிலிருந்து பின் நழுவக்கூடாது என்று தெரிவித்துக் கொண்டு, அது மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய சமூக நல்லிணக்கம் பரவும், சமூக நீதி தாழ்த்திடவும், உண்மையை உயர்த்தி பிடித்திடவும் தயாராகும் என்று கூறிக்கொண்டு, நீங்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையாளரும் குறிப்பாக இந்த தமிழக உயர்நீதிமன்றக்கூடிய பதிவு செய்துள்ள வழக்கறிஞர் சங்கம் ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் ஒரு மன்னல் காந்தி போலவும், டாக்டர் அம்பேத்கர் போலவும், நீங்கள் நேரு போலவும், ராஜாஜி வாவுசி போலவும், லெனின் போலவும் ஒரு சிறந்த பத்திரிகையாளராக வர வேண்டும். உங்களுடைய பத்திரிகை தன்மை எந்த விதத்திலும் மாறக்கூடாது என்று கூறிக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த பத்திரிகை சங்கம் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Thiru R. Shanmuga Sundaram, Senior Advocate and Advocate General of Tamil Nadu, is a doyen of the bar. He is also a former Member of Parliament from Tamil Nadu. His stellar contribution to the field of constitutional and criminal laws needs no mention. I now invite Thiru R. Shanmuga Sundaram, Senior Advocate and Advocate General, to deliver his special address. நம்மிடம் அமர்ந்திருக்கும் நீதியரசர்கள் திரு கிருஷ்ணகுமார் அவர்களே, நீதியரசர் ஜெயதீப் சந்திரா அவர்களே, நீதியரசர் சத்யநாராயண பிரசாத் அவர்களே, நீதியரசர் லட்சுமி நாராயணன் அவர்களே, இங்கு ஒருமுறை வந்திருக்கும் சீனியர் வழக்கறிஞர் பார் கவுன்சில்
உறுப்பினர்கள் மற்றும் எனது சகோதர வழக்கறிஞர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை இந்த பத்திரிகையாளர் சங்கம் அதன் தலைவர் திரு சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கும் அதன் வைஸ் பிரசிடென்ட் உதவி தலைவர்கள் திருவாளர்கள் வின்சன் ஆசீர்வாதம், திரு ராம்ஜி, செக்ரட்டரி திரு ரமேஷ்குமார் மற்றும் அதனோட ட்ரெஷரர் அனந்தகுமார் மற்றும் இந்த கமிட்டி உறுப்பினர் அனைவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுதல்களையும் இங்கே என்னை அழைத்ததற்கு நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சங்கங்களால், நல்ல சங்கங்களால் மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாரதாஸ் சொல்லியிருக்காங்க. மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நல்ல சங்கங்களால் அவர்கள் சாதித்தல் கூடும் பெரும் காரியம் அந்த போல இப்பொழுது ஒரு நல்ல சங்கத்தை நீங்க உருவாக்கி இருக்கிறீங்க. இது சாதனைகள் பெருக வேண்டும், உங்களுக்கும் நன்மை செய்து கொள்ள வேண்டும். என்னுடைய வீட்டுக்கு அருகாமையில் திருவான்மையூர்ல ஒரு பத்திரிகையாளர் சங்க குடியிருப்பு ஜேர்னலிஸ்ட் காலனி என்று சென்னையில், அது 89 வந்து அருமையான குடியிருப்பு. உள்ள போனாலே பீச்சு பக்கத்துல கடற்கரை சமீபத்தில் அருமையான குடியிருப்பு. பத்திரிகையாளர்கள் அந்த இடத்துல பார்க்கறதுக்கு என்னுடைய நண்பர்கள் அந்த குடியிருப்புகள்ல அது போன்ற நீங்கள் உங்களுக்கு வேண்டிய நன்மை, ஏன்னா நீங்க 40 பேர் தான் இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னீங்க, பல நன்மைகளை உங்களுக்கு செய்து கொள்ள வேண்டும். பொழுது தலைவர் தலைவர் கூட சொன்னாங்க, உங்களுக்கு இடம் வேண்டும் உயர்நீதிமன்றத்தில், அது நிச்சயமாக நமது தலைமை நீதிபதி பரிசீலிப்பார். அதையும் சொல்ல வேண்டும். உங்களுடைய பொறுப்பு மற்ற பத்திரிகையாளர்களோட உங்களோட பொறுப்பு என்னன்னா, நீங்க வந்து நீதிமன்றத்தில் நடைபெறும் நிகழ்வுகளை மற்றவர்களுக்கு மக்கள் பலருக்கு நீதிமன்றத்திற்கு தினந்தோறும் வர முடியாத காரணத்தால் உங்களுடைய நீதிமன்ற அறிவிப்புகள் அனைத்தும் உங்கள் மூலமாக வெளிக்கொணரப்படும். முக்கியமான வேலை. மற்ற ஜேர்னலிஸ்டோட நீங்க முக்கியமான ஒரு பொறுப்பை வகிக்கிறீங்க. இப்ப எல்லாரும் ஜேர்னலிஸ்ட் தான். நம்ம வாட்ஸ்அப் போஸ்டிங் போட்டாலே நம்ம ஜேர்னலிஸ்ட் தான். டெய்லி நம்ம போடுறவங்க வாட்ஸ்அப் மாதிரி இதை வந்து நீங்க நல்ல காரியம் பண்றீங்க. உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். Thank you, sir. We are honored to have among us today Honorable Mr. Justice R. Mahadevan, Judge, Madras High Court. His Lordship is known to all as an intellectual judge, well versed in law and literature alike. In fact, His Lordship's knowledge of Tamil literature is so profound that he can recite any piece of literature perfectly from memory. His Lordship has delivered many path-breaking judgments in all fields of law, particularly in tax laws. I now invite Honorable Mr. Justice R. Mahadevan to deliver a special address. அறிமுகமே தமிழாக இருப்பதால் தமிழோடு துவங்குவது சால சிறந்ததாக மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஜேர்னலிஸ்ட் அசோசியேஷன் துவங்கக்கூடிய இந்த நாளில் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை with the blessings of Honorable Acting Chief Justice and my brother Judge Justice Vaikanathan, in the presence of Mr. Prabhakaran, Amal Raj and Mr. Subramaniam, and also with the blessings of the Advocate General. Good evening to all of you.
தமிழிலே ஒன்று சொல்வார்கள், ஒரு சமுதாயம் சிறந்த சமுதாயமாக அறியப்பட வேண்டும் என்றால் அந்த சமுதாயத்தின் மக்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை எவ்வாறு எடுத்து செல்கிறார்கள் என்பது மட்டுமல்லாமல் அந்த சமுதாயத்திற்காக தங்களுடைய வாழ்க்கையை அவர்கள் எவ்வாறு அர்ப்பணித்துக் கொள்வார்கள் என்பதுதான் முக்கியமானது என்று. கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு ஒரு 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நினைத்து பாருங்கள். கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எகிப்திலே பாரோ என்கிற ஒரு மன்னன் இருந்தார். He was instrumental for creation of a library which was named as மனநல காப்பகம். மனநல காப்பகம் என்றால் அந்த சமுதாயத்தை சார்ந்த மக்கள் அந்த சமுதாயம் சார்ந்த விஷயங்களை படித்து அறிந்து அதை புரிந்து கொண்டு அந்த காலகட்டத்திலே இருந்த சட்ட திட்டங்களை உணர்ந்து தங்கள் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் அந்த மன்னனுடைய அடிப்படை. அன்றைக்கு பத்திரிகைகள் இல்லை, பத்திரிகைகளை அச்சிடக்கூடிய வசதிகள் அந்த காலகட்டத்திலே அறியப்படவில்லை. அதனால் களிமண்ணிலே செய்யப்பட்ட பலகைகளிலே முக்கியமான கருத்துக்களை பதிவு செய்து ஆயிரக்கணக்கிலே அவற்றை சேகரித்து அந்த மன்னன் ஒரு நூலகத்தை உருவாக்கினான். அதற்கு பெயர் மனநல மையம். அந்த மன்னனால் வலியுறுத்தப்பட்ட கருத்து மக்கள் வாழுகின்ற வாழ்க்கையை அதன் அடிப்படையை தெளிவாக அனைவருக்கும் புரிய செய்து மக்கள் அனைவருமே ஒன்றுபட்டு வாழ வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தை அவர்கள் மனதிலே விதைக்க வேண்டும் என்பது. இதை ஒட்டித்தான் படைப்பாளிகள் தோன்றினார்கள், படைப்புகள் அச்சிடப்பட்டன, அவை மக்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன. அதிலே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கருத்துக்களை அனைவருமே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற கருத்து வலியுறுத்தப்பட்டது. அதனால்தான் மிஸ்டர் பிரபாகரன் சொன்னது போல தாமஸ் காரல் சொன்னார், media is one of the important 4 pillars of the democracy. ஒரு சுதந்திர தன்மை மிக்க ஒரு நாட்டிலே பத்திரிகையாளர்களுடைய பங்களிப்பு ஆக சிறந்ததாக அறியப்படுகிறது. நெல்சன் மண்டேலா அவர்களை சிறையில் இருந்த அதிகாரி 26 ஆண்டுகள் சிறையிலே தனது வாழ்க்கையை கழித்த நெல்சன் மண்டேலாவை சிறை அதிகாரி கேட்ட பொழுது, உங்களுக்கு என்ன வசதிகள் செய்து தர வேண்டும் என்று கேட்ட பொழுது மண்டேலா சொன்னார், அதிகப்படியான புத்தகங்களை வாசிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை எனக்கு தாருங்கள். பத்திரிகையிலே அனுதினமும் வரக்கூடிய செய்திகள் எனது பார்வைக்கு வந்தால் நான் வாழக்கூடிய இந்த உலகத்தையும் சமூகத்தையும் என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று சொன்னார் நெல்சன் மண்டேலா. 1946 காந்தியடிகள் தனது ஹரிஜன் பத்திரிகையில் எழுதினார், பத்திரிகையாளர்களுடைய பங்களிப்பு ஒரு சமுதாயத்திற்கு ஆக சிறந்த ஒன்று. What is published in papers by the media is vital for us, which can be termed as Gita, Bible or even Quran என்று எழுதினார் 1946. அதனால் பத்திரிகையாளர்களுடைய பங்களிப்பு இந்த சமுதாயத்திலே எந்த அளவிற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை பத்திரிகை நண்பர்கள் புரிந்து கொண்டு அவர்களுடைய கடமையோடு சேர்ந்த ஒரு பங்களிப்பாக இந்த சமுதாயத்திற்கு உண்மையான செய்திகளை அதன் உண்மை தன்மை மாறாமல் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும். தங்களுடைய சுய கருத்துக்களுக்கு அந்த இடத்திலே இடமில்லை என்பதை உணர்ந்து அவர்களுடைய பணி அமையுமானால் அந்த பணி ஆக சிறந்ததாக இந்த சமுதாயத்தை மாற்றக்கூடிய பணியாக ஆகும் என்பதை பதிவு செய்து, பத்திரிகைகளே இல்லாத காலகட்டத்தில், புத்தகங்கள் இல்லாத காலகட்டத்தில் 12ஆம் நூற்றாண்டிலே வாழ்ந்த கம்பன் ஒரு பாடலை தந்தார். அந்த காலகட்டத்திலே அமைச்சர்களுடைய வேலை நாட்டிலே நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை சேகரித்து அதனை மன்னனுக்கு கொண்டு செலுத்த வேண்டியது. அவர்களுடைய கடமை உண்மையை உண்மையாக சொல்ல வேண்டியது.
அந்த பாடல் எப்படி போகும் என்றால், உமைக்கு நாதற்கும் ஊங்குபுள் ஊர்திக்கும் இமைப்பில் நாட்டமுடை எட்டுடையானுக்கும் சமைத்த தோள் பலி தாங்குவராயினும் அமைச்சர் சொல்வழி ஆற்றுதல் ஆற்றலே என்பது அந்த பாடல். அது சிவனாக இருக்கட்டும், பிரம்மனாக இருக்கட்டும், விஷ்ணுவாக இருக்கட்டும், வேறு யாராக வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும், அவர்களை சார்ந்தவர்கள் அத்தனை பேருமே வலிமை உடையவர்களாக இருக்கட்டும், ஆனால் உண்மையை உண்மையாக கொண்டு செலுத்தக்கூடிய ஒரு அமைச்சனுடைய சொல்லை அரசனாக இருந்தாலும் கேட்டு அதன்படி நடக்க வேண்டும் என்பது இந்த 3 பத்திரிகை துறையிலே இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் பொருந்தும். அதை சார்ந்த இந்த பத்திரிகையாளர்களுடைய இந்த அமைப்பு ஆகச் சிறந்த விதத்திலே தங்களுடைய பங்களிப்பை அளிக்க வேண்டும் என்று கூறி அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன். வணக்கம். Thank you, sir. We are honored to have with us today the senior-most judge of the High Court, Honorable Mr. Justice S. Vaidyanathan. His Lordship is known as a relief-oriented judge with a great social conscience. His Lordship's landmark judgments to protect women and children in particular are guiding lights to courts across the country. Lawyers and indeed the press have always been met with a pleasant smile in His Lordship's courtroom. I now invite His Lordship to deliver the special address. Dear friends, on the dais, on the dais. Good evening. Journalism is a lifeblood of a healthy democracy and plays a vital role in educating and keeping the public informed about national and international, political and other human realities taking place in everyday's life. That is why journalism is often referred to as the fourth estate, as it acts as a check and balance on the other 3 pillars of democracy. Journalism encourages people to think about issues which they might not have thought about it. When we read a news article, we are encouraged to question what we have read and think critically about the information that is presented to us. Journalism stimulates debate and discussion by giving the people opportunity to express their opinion on a topic through posts on social media. Effective feedback in time is most important for success of any initiative. In this regard, having a platform to get quick feedback, digital journalism has established itself a remarkable and influential tool of journalism with utmost potential. Makers of the Constitution have envisaged protecting the freedom of speech and expression of the people, and the Apex Court has ensured the same in Ramesh Thakur case by holding that expression, freedom of press has not been used in Article 19, but it is comprehended within Article 19(1)(a) of the Constitution of India. Journalism plays a pivotal role in voicing the views of voiceless, who are traditionally silenced or ignored by the society, including marginalized groups. Journalists are the first line of defense against corruption and wrongdoing. An increasing sense of social responsibility on the part of journalists is a need of the hour for a growing sense of professionalism. Journalists should be ready to support, contradict or explain the on-site reporting of a news event. To be effective, journalists must think critically, research thoroughly and communicate clearly. They must also act with integrity and respect for others around them. They must ensure the authenticity of a news before publishing the same in public domain. As far as judiciary is concerned, journalists should restrain themselves from conducting media trials when an issue is pending before the court, as such acts of journalists will hamper the administration of justice. Thank you for giving me an opportunity to be the part of this event.
Thank you, sir. We now have the release in this function. Honorable Mr. Justice T. Raja to release the ID cards of the Madras High Court Journalist Association, and I request the office bearers and members to kindly come up on stage and collect their copies. I request the A. Subramani from Times of India to collect the first copy as the President of the Association. I request the Wilson Asabadan of Dinakaran, the Ramji of Kalinga TV, the Ramesh Kumar from Sun TV, the Anand from Polymer TV, the Madan from News 18 Tamil Nadu, there is Sivakumar from Indian Express, there is Krishnamurthy from Male Murasir, there is Suresh Kumar from Times of India, there is Madhi Aragan from News Tamil, there is Syed Nizam from News 7, there is Bala Saravana Kumar from Hindu Tamil, there is Suresh from Tandi TV, there is Shankar Kumar from Dinatandi, there is Shegar from Dinamalar, there is Maheshwari from News J, there is Sundaram from Jaya TV, there is Mukesh from Pudhiya Kalavarai, and there is Devendran from Makkal Kural. Thank you, sir. We are proud and privileged to have amongst us today, as Chief Guest, the Honorable Acting Chief Justice of the Chartered High Court, Honorable Thiru Justice T. Raja. The Honorable Acting Chief Justice is a record breaker. His Lordship is the first judge from our Tamil soil after Honorable Justice Ratnam to continuously hold office of Acting Chief Justice for more than 6 months. His Lordship is an inspiration to all lawyers, and the dignity and integrity with which His Lordship holds court and administers the High Court induces confidence in the lawyers and litigant public alike. It is my honour to now invite the Honourable Acting Chief Justice to deliver the inaugural DSL Prasad lecture series on court, media and the Lakshman Rekha. Dignitaries who have come here to raise the great occasion, my beloved brother, Justice Vaidyanathan, Brother Justice Mahadevan, Brother Justice Jagadish Chavla, Brother Justice Vishamma, Brother Justice Satyanarayana Prasad, Justice Lakshmi Narayanan, Learned Advocate General Mr. Sarvasudram, Mr. Amal Raj, Chairman of the Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry, Mr. Prabhakaran, Vice Chairman of the BCA, other senior members, more importantly, the President of the Madras High Court Journalists Association, Mr. Subramani, the Secretary,
D. Ramesh Kumar and other office bearers, ladies and gentlemen, it is indeed a great occasion and I am pleased to take part in today's inaugural function organized by this Madras High Court Journalists Association in honor of BSL Prasad lecture series titled Court, Media and Lakshmanareka. As a matter of fact, I have been asked to issue the ID cards to all the members of your association. And this is not the ID card I given to them, I in fact given to them the gold medals, hoping that, trusting that they would be always maintaining the Lakshmanareka between the court and the media. Friends, the Constitution of India has created 3 organs, we all know that. Legislatures, central level, state level, parliament and then the state legislature. First organ. The second organ, executives, both central level, state level. Why the executive? The acts legislated both at the central parliament and the state legislatures are to be enforced, executed. Therefore the executives. In the event of any doubt arising between these two people, either with regard to the interpretation of the law made by the legislatures or in executing the order passed by the executives, order passed by the legislature, by the executives. And also for yet another reason that the executive cannot encroach into the arena, domain meant for the legislatures. Judiciary has been created, third organ. So whenever the parliamentarian, the legislatures who are supposed to, expected to legislate the law, started even implementing the law, encroaching into the domain of the executives or vice versa. If the executives who are there to execute the laws made by the parliament and the state legislatures, after executing the law, after enacting the law, if the legislature enters into the domain meant for the executives, or if the executives who are there to execute the law are going to enact the law, then there will be a transgression, there will be a chaos. In that event, the judiciary, the role of the judiciary is invited to check. That is called the doctrine of separation of power. The doctrine of separation of power has to be maintained by the judiciary. For that purpose, the judiciary has been constituted, has been created by the Constitution. Look at the beauty of the people. The passage of time has made it very, very interesting aspect that not only the legislatures, not only the executives, not only the judiciary we also require one more organ, namely the press, that is the 4th pillars of the democracy. By passage of time, by practice, by exposure, by getting the experiences from these organs, people have gone to the pillars of the nation, the 4th pillars of the nation, that is called the press. So today, Madras High Court Journalists Association has been inaugurated in our High Court premises. In such a wonderful function, I am really delighted to take part. The very interesting aspect, in fact, Mr.
Prabhakaran, while he was speaking to you, mentioned that when you are carrying on your profession, see to that, do not exceed your limit. Boundary is there. If you exceed the boundary, keep in your mind, consequences will follow. What type of consequences? I may be discussing in our discussion. Amalraj also mentioned, very interestingly, PALs are all coming up in large number. No doubt, in the year 1950, when the Constitution was adopted, when the Supreme Court was created, we never come across the PAL, public interest litigations. Thanks to the PL Bhagavati and their colleagues. If a person sitting in a remote corner of a village writes one postcard letter either to the High Court or the Supreme Court mentioning law is taken over, some person having no regards and respect to law is taking the law in his own hands, as a result injustice has been caused. Message is sent to the High Court or the Supreme Court. We have come to know the Mehta case. The court can convert that even one page postcard into a writ petition. You know how difficult it is to file a writ petition, prepare affidavit, petition, injunction petition, and how difficult to pay the court fee, how it is very difficult to get it numbered, and how to remove the defects, and then get it listed before the court. Look at the beauty of the PAL. The PAL is one way of redressing the problem of the common people who are unable to reach the court. A simple postcard reaches the desk of the Chief Justice of the High Court or the Supreme Court. It can be converted. Even other judges can mark it with a request to the Chief Justice. It can be converted and listed in the court. This is the benefit we have got it from the press people. Therefore, I congratulate the press for having worked in the right direction. Without the PAL, many contributions would not have been made to the common people. Apart from this, what is more important, we have to take home some of the messages from this place. As I mentioned to you, press is the fourth pillars of the Constitution of India, democracy. When press is considered the four pillars of the democracy, what are the responsibilities? What are the obligations? What are the duties you are supposed to keep it in your mind? Article 19(1)(a) of the Constitution of India says that all citizens shall have the right to freedom of speech and expression. That's a very interesting aspect. All citizens. No question of A, B, C, or no question that from eastern side, western side, northern side, southern side. All citizens of the country are given the highest guaranteed right, the right to speak freely and to express their ideas. There is no any right specifically guaranteed to the press people, but we are taking out only from 19(1)(a). So all citizens includes the press people also. When the Constitution gives the highest guaranteed right to the press people. Today, as on 2022, 892 satellite television channels have been opened up. They have been catering to the needs of the people. As on June 2022, more than 1 lakh daily newspapers are all published with a readership of more than 43 crores. The interesting aspect one has to remember and keep it in mind is, we come across many occasions on the rumors, on the hearsay, on some gossiping.
some people, some press people, they publish. When he had no doubt the right to freedom of speech and expression guaranteed, he can go ahead. But you must ensure that the right guaranteed in Article 19(1)(a) in favor of the press people cannot interfere with the course of justice. How do we ensure that your right will not interfere, will not create any problem, will not clash with the right to fair justice? For example, you take the case of the Pollachi incident. In the Pollachi incident, even before the police started investigating into the matter, I am just going to tell you how the prejudice is cast. As a result, how the injustice is cast to the people. When the incident has taken place, the investigation has not even began. Everywhere people started making son of so and so, brother of so and so. All these people having the past, bad backgrounds, are involved in this incident. So, what is the message you are giving? Understand one thing, that when the investigation is complete and the charge sheet is filed, the matter has to be taken by the court. So, what is that? The media trial. You just complete your exercise. You said A, B, C, D, E, F, all these people, according to you, are accused. Not only accused. Accused means tomorrow they will be able to face the trial and they will be able to substantiate that their innocence. They will be able to disprove the charges put against them by producing evidences, witnesses and all. But tomorrow, if these people are able to get acquitted and able to get the clean chip that they are innocent people, the damage which the press has done, the paper has done, the TV has done, do you think that can be undone? Do you think that I'm just presuming, I'm just thinking myself that you have to presume yourself that you are in the place or in the position of an accused? When you are in the position of an accused, allegation is made. What is allegation? This man, his brother, his mother, his cousin brothers have done all these things in the past. What is the message you are giving? When this man comes because of his brother convicted, that cannot be the message. So therefore, when you are going ahead for disseminating the messages, namely some incidents have taken place in Pollachi or any other place, see that there is a limit. Beyond the limit, it is better not to cross. If you cross, what will happen? I will just come to that later on. Sometimes the problems which I could also mention to you, take the case of an accused. We all know that as it is a cardinal rule of criminal law that a person's guilt can be adjudged only in the light of the evidence collected in the concerned case. Only in the concerned case you may have a better evidence. When you have a better evidence, I am just giving one small illustration. Let me take it for granted that I am the person accused in a case. If I am the accused, if a paper comes and says that so and so he is an accused, he has done this thing and he has to be given the punishment, I am just moving a bail application before the trial. Brother is sitting over there. His mind is prejudiced. In the paper, they would do it. I am just mentioning to you. Indian Express, they would do it. There are some papers. They won't do the homework. They may not be that much serious. What they will do, they collect the messages because they have to publish the paper tomorrow.
they will say, this man has done it and the background is bad. When I am coming to the court, the judge will be thinking, I read the paper, I was just witnessing the yesterday news in the TV. The TV has mentioned that this man is a bad person, therefore I am dismissing the application. Innocent person. Imagine once again. A person hailing from an illustrious background, family. If that person is asked by the police to visit the police station and he is not even provided a seat in the police station, you must know how the police, office in the police stations, people are treated. When a person, even a highly respected advocates, when they visit, unless you know the inspector, the station house officer, unless you know the DSP, unless you know the SP, you may not be provided the seat. The result would be the first humiliation in the police station. That humiliation, when he comes back to the home, he will be discussing with the parents, he will be discussing with the family members. Do you think that a person hailing from illustrious background, after visiting the police station, will be able to take one glass of water? Do you think that he will be able to take one glass of tea? Do you think that he will be able to take breakfast freely, lunch freely, dinner freely? He will be able to sleep freely? He will be able to meet his friends freely? He will be able to go to any social function? Even if he goes to social function, everybody will be avoiding him. Reason is, the paper has already convicted him, condemned him. There, the principle is, a person before being heard, before condemning a person, you must hear him. That principle you will follow, but the court will follow. Therefore, we say that let us maintain the Lakshmi Rekha between the media and the court. The second aspect is, when you go to the accused, these are all the things. The second aspect is very interesting, very vital, crucial aspect. A pressman comes and then says that he has made a confession before the police station. Do you need to say that as a lawyer? If a person makes a confession before the police station, can it be taken as a foundation for his conviction? No. Section 25, 26 of the Evidence Act says, the confession made before the police officer in the police station cannot be admissible evidence. Look at the case of the media. Media says, he has made a confession, therefore he is accused. He has made a conviction under what circumstances is the question now. He must not have been provided with water. He must not have been provided with a chair. He must not have been allowed to sleep, allowed to sit, allowed to take even breakfast. He must have been asked to stand up for 3 hours, 4 hours, 5 hours, 10 hours. Result would be, or he must have been beaten. The third degree method the policeman would have applied for the purpose of extracting the information. The result would be, if a person who has been given water, 1 liter of water, half a liter of water, 2 liters of water, and if he is not allowed to go to the restroom, what is that? He will be forced to give the admission. That admission is entitled to retract when he goes to the court. And he can say that they were giving me 2 liters of water to drink, and then they did not allow me to go to the bathroom or restroom. The result is, I was forced to give this statement, but I have not done it. The court will examine from every nook and corner. Ultimately, we will come to the truth. And finally, if the court convicts him on the basis of evidence, we welcome that. But if the court acquits him, giving him the green signal that he is innocent, he will be able to get back the humiliation underwent in the police station, before the friends, before the society. Not possible. Therefore, the media has to maintain the Lakshmi Rekha. So they will say the justification given by the media is, see, they have made in the 10 o'clock, 11 o'clock in the police station. What are the better place? In the police station he has confessed it. So that is good enough.
But the situation, the circumstances, the peculiar facts and circumstances compel him to give the confession. Has to be looked into. That can be looked only by the court of law, and that cannot be properly seen by the media. And then if you come to the other aspect, the police. The police will take its own course. The law will take its own course. In a police station, there will be a number of police complaints, number of investigation. Incident took place today. For more than 1 month, no investigation has taken place. So what is the message you are giving to the public? As though they are not taking interest, as though they are going to send that to the charge sheet or to the accused. They will be going one by one. There may be more serious nature of crimes. He must have been interested with to go for inspection, investigation. But when he is going on his own way, but it gets very important matter, cyber crime matter, murder case, rape case, sexual assault case, or highway robbery cases. When the matters are there like what we have in our court, matters filed in 2015 are not even disposed of. We go by the seniority. So similar is the policy, the police station, the police inspectors will be applied. That cannot be ground to say that they have forgotten, the investigation has been completely given up. And tomorrow that police inspector who has been entrusted with the investigation, and he will be humiliated. Therefore, we must be very careful, we must be in a position to show some care and responsibility obligation while when we are publishing some messages in respect to some of the matters, some very sensitive matters. Ultimately what I am going to say is, if you are going to give a message that the incidents have taken place on so and so place. That is good enough. Do not sit over the judgment. If you sit over on the judgment, then the work will be very complicated for the court, for the police station, investigating agency, and also for the person who is facing difficulty in proving or disproving the case. Now, what would be the consequences? I will tell you, in 1950, press is given guaranteed right, that right to freedom of speech is given to everybody. In 1950, when one Ramesh Thapar, he was just running a weekly magazine called Crossroad. In Mumbai, he was running the weekly magazine. He was a person all the time criticizing the foreign policy of the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru. When he was circulating the magazines all over the country, some of the magazines came to Madras, Tamil Nadu. Exercising the power, the state government said that the weekly magazines published and circulated by this Ramesh Thapar, editor, cannot get entry into Tamil Nadu. They banned it. Ramesh Thapar took up the matter directly to Supreme Court by filing a petition. And he said, my right to freedom of speech and expression is completely infringed. The reason is, yesterday the Prime Minister has spoken clearly, and it has also come in paper, based on the information, based on his speech only, I have given my comment, I have given my suggestion. That is only circulated in my weekly magazines across. But the government has no authority to stop the entry into Tamil Nadu when every other states have accepted it. Why the Tamil Nadu state alone has blocked it? Matter was taken up. The Supreme Court said, when the ban order has been passed banning the circulation of the Crossroad magazine, you have banned it on two grounds. One is the public order, the public safety. Sorry, the public order, they never mentioned the public order. But
public safety, public order, they mention in the order, but the Constitution, Article 19(2) has not given, because 19(2) is the one regulate the freedom of speech. See, the right to freedom of speech and expression is guaranteed in Article 19(1)(a). 19(2) regulates with restrictions. 19(2) does not say public order. The court said, see, security of the state may be mentioned over there in 19(2). Public safety is there, but public order is not there, therefore they shut down. They said, circulation of information, circulation of message is more important for the progress, the growth of the democracy. Therefore, please do not stop it. They shut down. It says that everybody, every citizen is entitled to have the right to freedom of speech and expression. But once when you are going away, there is yet another judgment, Bernard Coleman judgment in the year 1960. Look at the very peculiar aspect. How the Constitution has given the greatest care, the highest care, to enjoy the invaluable high-class guaranteed right, guaranteed under Article 19(1)(a). It says, when the Bernard Coleman is one of the press people, the government said the newsprint was not sufficient enough to give it to every newspaper industries. They said, if you are publishing your newspaper, don't publish it beyond 10 pages. Look at it. You can publish till 10 pages, but you can't publish beyond 10 pages, because we are not able to give it to suppliers, give it to all the newspaper industries. If you are running more than 2 newspapers, and one among the newspaper is daily newspaper, don't open up the newspaper industry. And then they said, we find it very difficult to import from outside. It was questioned. When it was questioned, the Supreme Court said, having allowed the people to circulate the paper up to 10 pages, what is the matter? How does it matter that you cannot go to 11 pages, 12 pages, and 20 pages? When you are allowing somebody to speak for half an hour, how can you say that you cannot speak beyond half an hour? If you speak beyond half an hour, how does it matter that that is going to cause any problem? Court said, freedom of press, the right to freedom of press, freedom of speech and expression has to be at any cost safeguarded. Otherwise, people may not be able to know what is happening in other part of the state, other part of the country. Now, coming to now we have been discussing about the care and the safety aspects that have been taken care of by the courts. What would be the consequences if you are just exceeding the limit? When Ronald Reagan was nominated for the second time in US, I am going to say one thing, that in US, right to freedom of speech is given in a different angle, but in India, if you are coming to India, the right to freedom of speech and expression is given a different connotation. In the year 1981, Ronald Reagan was elected as a president of US. 4 years he has completed. After 3.5 years, the Republican Party has re-nominated this man. When Ronald Reagan name was finalized and circulated in all over the country, many people started protesting against the second nomination of Ronald Reagan. They said it is not worth living in US if he comes back as a president of US. Everywhere protests were taken place. People were going on procession. Lots of dharna. The government was not inclined to accept, to avoid the second re-nomination of Ronald Reagan. A group of people gathered at one point of time at one place
shockingly, they have burnt the US flag, national flag, to express their views. You know what will happen? If a national flag is insulted, the man will be charge sheeted. All the persons were charge sheeted. Trial court convicted them for 1 year. When the accused were charge sheeted, finally they were all convicted for 1 year, and then they were also fined on the ground that you have mutilated, you have burnt the national flag, insulted your own national flag. Therefore, you must undergo 1 year sentence along with making the fine of this match. The trial court, having convicted this thing, matter was taken up to appeal. Look at the way how this has been appreciated by the appellate court. They said they wanted to express their views. Some people they don't like, do not think it to come up as a second time.